Hola amigos y buenos días. Today is la última clase in the first section of Duolingo, and that is where are you from? We comenzamos, like always, with un poco de vocabulario. The first thing to learn is de donde, and that is where from. So de is from and donde is where. De donde is the other way round. De donde. So we can say de donde es, where is he from, or de donde es él, de donde es ella. We can also say de donde eres, where are you from, and that's the tú form. De donde eres tú. We can also say de donde son, where are they from. And don't forget, this isn't just about people. It could also be about, I don't know, wine, por ejemplo. De donde es este vino, por ejemplo. Now, el vocabulario splits into tres grupos. First, el país. El país is the country. El país, el hombre y la mujer. So we have, to start with, mi país, Inglaterra. Y yo soy inglesa. Y mi amigo es inglés. So we have Inglaterra, inglés, inglesa. Then we have American. Now we start with Los Estados Unidos. So that is the United States. Estados, States, Unidos, United. So just like de donde is the other way round. Is from where? De donde. And States United. Estados Unidos. Los Estados Unidos. Un hombre es americano. Una mujer es americana. The next one is Canada. Canadá. Un hombre es canadiense. Y una mujer canadiense. So they're the same, iguales. If it doesn't end in an O, well, sometimes it doesn't change, but that's not always the case, as we shall see. The next one is Scottish. You might have una abuela escocesa or un abuelo escocés. Son de Escocia. So we have el país, Escocia, el hombre escocés, la mujer escocesa. The next one, you might have parientes, which are relatives, parientes de Irlanda. El país se llama Irlanda. So it sounds like ear, not I. It's not Ireland, it's Irlanda. Irlanda. Un hombre de Irlanda es irlandés. Mi bis abuela, and that is my great grandmother, es o era irlandesa. Bien. The next one is España. So España is obviously Spain. Y un hombre de España es español. That's not an O, is it? But una mujer de España es española. So you'll need to get used to when we're adding an A. We won't do it if it ends with the letter E, we won't do it. Un hombre de México es mexicano. Y una mujer de México es mexicana. Similarly, now we say Cuba. En español, the U is an U, Cuba. Un hombre de Cuba es cubano. Una mujer de Cuba es cubana. So now we can ask,
¿De dónde es tu abuela? Mi abuela es de Irlanda. ¿De dónde es tu abuelo? Mi abuelo es cubano, es de Cuba. Tengo una familia interesante. Now, where you're from and where you live might be different. So we need that verb to live, which is vivir, and vivir is our verb for today. Es importante estudiar un verbo cada día. Cada día means every day. Every day, every time you study one verb. Vivir is a regular verb. There are 3 types of regular verbs. AR, ER, and IR. And vivir is a regular IR verb. Here are the regular IR verb endings. So it's O, S, E, imos, is, and N. This is the same as the ER verb endings, except for nosotros, imos, and vosotros, is. We'll cover all these verbs many times because it takes a long time y muchas repeticiones para aprender, to learn, con confianza. So if I put el verbo del día, vivir, up here, you can completar the conjugation, can't you? Pause the video. Yo vivo. Tú vives. Él, ella o usted vive. Nosotros vivimos. Vosotros vivís. And ellos, ellas, and ustedes viven. So we can say, ¿de dónde es? Es de Inglaterra. Pero, and that means but, pero vive en Escocia. Es importante to make el español real for you. And that's why I've written questions based on the Duolingo vocabulary to respond to en español. And there's a nice space for you to do that. Por ejemplo, la pregunta, which I've chosen today, is ¿vives con tu hermana? ¿Vives con tu hermana? Yo no tengo una hermana. Pero, ¿tú tienes hermanos? ¿Sí? Sí. Yo tengo 2 hermanos. I hope you remember. Tengo means I have, and hermanos means brothers. Uno de mis hermanos vive en Escocia y el otro hermano vive en Inglaterra, pero no vive conmigo. Yo vivo con mi hija. I have written that using Google Translate, using short, simple sentences, and revising el español that I already know. If you can do it without Google Translate, even better. La pregunta para hoy, the question for today, is ¿a quién has visto hoy? And that means who have you seen today? ¿A quién has visto hoy? Hoy yo he visto a mi vecino. I've seen my neighbor. Mi vecino is my neighbor. Ayer yo vi a mi madre y a mis amigos y a mi hija. También vi a los nietos, remember, grandchildren, de mis vecinos y mis amigos. Next time,
On this channel, Spanglish Fantastico, we will be looking at section 2 of Duolingo. So make sure that you've learned el vocabulario, that you've used the questions or your note about the sentences you've been learning as springboards to go un poco más allá, a little bit beyond, creating your own español so that you have la confianza to producir español, not just when you're on the app, but when you're talking to people en tu vida. Muchas gracias. Don't forget the free download in the link below. Hasta la próxima. Adiós.